Napoleon Bonaparte, El hombre quiso dominar Europa. Una madrugada del 15 de agosto de 1769, una ciudad portuaria de Ajaccio, una isla mediterránea, niedecico nacica nacionio destinado a cambiar el rumbo de la historia. A su nombre, Napoleon di Buonaparte, peric a no mones entre la pec, a nobalza corsa, su familia no era rica, pero siti respetada. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, astuto y ambicioso, había apoyado inicialmente la causa de la independencia de Sicilia. Sin embargo, cuando la isla fue vendida por Gi Nova, a Francia comprendi que resistir sur allí intil. Yure lealtad a la corona francesa y, gracias a ello, su familia gantin ciertos privilegios que marcaron el futuro de su hijo. Desde muy joven, Napoleon conoce la tensión entre la identidad corsa y la influencia francesa. Aquella isla, orgullosa y rebelde, estaba llena de historias de resistencia y espíritu quedi grabado en él. Pero el destino lo arranca pronto de su tierra. A los 9 años fue enviado a estudiar a Francia, donde comienza una formación militar rigurosa. All lejos de casa y rodeado de finis aristocratas que az burlaban de su acento y origen. Napoleon desarrolló una feftera disciplina y un deseo profundo de destacar. Durante 5 años en la escuela militar de Brienne, Le Chateau, su refugio fueron los libros. Estudió historia, matemáticas, estrategia militar y filosofía a política. So había con grandeza y escribe a relatos, ensayos y panfletos que revelaban ya USP richu inquieto. Tras la muerte de su padre en 1784, fue aceptado en la prestigiosa École Militaire de Paris, graduandos como teniente de artiller a los 16 años. A esa edad vefada, el mundo con ojos de ambición incalculada. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, Napoleón la abrazó con entusiasmo. Para él representaba una oportunidad. El viejo mundo se estaba desmoronando caso y el podría ascender. Serví en la Guardia Nacional en ese carcega, aunque pronto tuvo que con su familia debido a enfrentamientos con los partidarios de la independencia corsa. Exiliado de su propia isla, Napoleon se convertí en francés no solo por ley, sino por convicción. Su ascenso real comienza en 1793 cuando las fuerzas británicas y españolas ocuparon Toulon, un puerto crucial para la República. Napoleon, entonces un joven oficial de artillería, elaboró un plan audaz para retomar la ciudad. Sus CEIONs y su organización meticulosa resultaron decisivos. La victoria le otorga prestigio inmediato y el ascenso a general de brigada, con solo 24 años. Pero la revolución era inestable. Los jacobinos, a quienes Napoleon apoyaba, Caron y Sudel, él fue arrestado brevemente. And así, su talento era imposible de ignorar. En octubre de 1795, cuando un grupo realista amenazada Paras, Napoleon fue llamado de emergencia. Con frialdad, orden disparar metralla contra los insurgentes. Aquella de carga de uves, como fue llamada, salva al gobierno y consolid la reputación del joven general como un hombre implacable. Fue entonces cuando conocí a Josefina de Beauharnais, una viuda elegante que transformar a su vida. También fue cuando recibí el mando del ejército de Italia en 1796. All Napoleon se revel como un genio militar. Tom un ejercito hambriento y lo convertí en fuerza imparable. En apenas un año derroté al reino de Cerda a captura Milan vencí repetidamente a los austriacos y modific el mapio. Cada batalla era un escenario don demostraba su audacia, movimientos rápidos, ataques
sorpresivos, decisions que outros generals considerariam impossibles. Sus cartas desde el campo de batalla, a Josefina mostraban un Napoleon apasionado, pero también obsesivo. La fama lo embriagaba. Era adorado por sus soldados, temido por sus enemigos y observado con creciente preocupación por los gobernantes de Europa. 1798, buscando neutralizar a los británicos, propuso una campaña en Egipto en que derrotó a los mamelucos en la batalla de las Pyramides. Su flota fue destruida por el almirante Nelson Nabucco. El avance hacia Siria terminó en fracaso en Acre, pero incluso en la derrota, Napoleon supo transformarla en propaganda. El descubrimiento de la piedra de Rosetta, realizado por su expedición científica, se convertí en símbolo de un legado más profundo. A comienzos de 1799, al regresar a Francia, encontré al país exhausto y su gobierno debilitado. Fue entonces cuando, aprovechando su popularidad, ejecute el golpe de Estado del 18 de Brumario, un acto relativamente incruento que acabó con el directorio y dio inicio al consulado. Napoleon se convertí en primer, si sidui en sol, el hombre más poderoso de Francia, como oldar político fue tan reformista como autoritario, reconciliación al Estado con la Iglesia mediante el Concordato de 1801, reorganiza la administración pública, fundó el Banco de Francia, moderniza la educación y promulga el Código Napoleonico, un sistema de leyes civiles que cambia para siempre la organización jurídica del mundo occidental. Todavía hoy sus principios sobre propiedad, contratos, igualdad, ante la ley y secularización influyen en cenas de países. Su prestigio crece hasta que en 1804 se declara a sí de máximo emperador de los franceses en una ceremonia impresionante en Notre Dame. Tom la corona de manos del Papa fisi o vila la coloca sobre su propia cabeza. No quiera que nadie ni siquiera la Iglesia pareciera otorgar la autoridad, pero Europa no estaba dispuesta a aceptar a un nuevo conquistador. Comenzaron las guerras napoleónicas, una serie de conflictos que enfrentar en Francia con distintas coaliciones. En 1805, con su recién creada Grande Armée, derrotó a Austria y Rusia en Austerlitz, una victoria considerada por muchos como la más brillante de su carrera. En 1806 derrotó a Prusia en Jena, Auerstedt y en 1807 venció a los rusos en Friedland, firmando los tratados de Tilsit. Para 1807, Napoleon controlaba o influenciaba la mayor parte de Europa occidental y central. Coloca a sus hermanos en varios tronos, reorganiza estados enteros y estableció un bloqueo económico contra Reino Unido conocido como el bloqueo continental con la esperanza de estrangular su comercio, pero su ambición no ten a límites. En 1808, invade España y nombra rey a su hermano José. Lejos de Sumters, los españoles iniciaron una guerra feroz, apoyados por guerrillas y por el ejército británico. La península ibérica se convirtió en una herida constante para el imperio francés. En así, la mayor tragedia estaba por venir. En 1812, irritado por la desobediencia rusa al bloqueo continental, Napoleon lanzó una invasión colosal. Embutíes de 615,000 soldados marcharon hacia el este. Rusia respondió con una estrategia desesperante, retirarse, quemar las cosechas, evitar la batalla decisiva. Cuando por fin lucharon en Bourdin, la victoria francesa fue pifurca. Napoleon entra en Anmos, paró la ciudad arde hasta los cimientos, sin suministros ni refugio. Comienza la retirada más desastrosa de la historia moderna.
El invierno, el hombre. Las enfermedades y los ataques constantes de los rusos destruyeron la grande armée cuando los restos del ejército cruzaron de nuevo el río Niemen, quedaban apenas 100.00 sobrevivientes. Europa entera vio su oportunidad. Una sexta coalición NSE Levant contra su el tras perder en Leipzig en 1813 y acusado por enemigos en todas direcciones. Napoleon abdicó en 1814 y fue exiliado a Elba. Increíblemente, un año después escape. Regresti a Francia, reuni seguidores y retem el poder un episodio que la historia conoce como la Cien de Tuyas. Pero su estrella ya ha comenzado a apagarse. En junio de 1815, en la llanura de Waterloo, Napoleon en frente al duque de Wellington y al mariscal prusiano Blücher fue derrotado de forma definitiva. Esta vez no hubo oportunidad de regresar. Fue enviado a la remota isla de Santa Elena en el Antiguo Sur, donde pasó sus últimos de bajo estrecha vigilancia británica. Al aislado, enfermo y reflexivo, dicte sus memorias, justifique sus actos, y medite sobre el destino. Muri el 5 de mayo de 1821. A los 51 acibidios, su figura sigue siendo una paradoja fascinante. Un reformador, brillante y un conquistador, implacable. Un genio militar. Un autocrata ambicioso. Un hombre cusa con un imperio europeo y termini escribiendo cartas de nostalgia desde hilo perdido. Haro, mites all de las contradicciones. Su impacto es inquestionable. Napoleon transformed Europa, reduce fronteras, revolution los ejércitos, modernize los sistemas legales y deja una huella tan profunda que, incluso hoy, más de dos siglos después, sigue siendo estudiado, debatido y admirado. Fue, en suma, un hombre que, impulsado por el fuego de su ambición, intentó tomar el mundo, y casi lo logró.